टाटो बच्चो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू यह क्लास 8 तो इस बुक नंबर बुक नंबर 3 यथ वन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ आज पढ़ गोडनिकी नीमी किताब हूँ गोडनिक यूनिट यमुक इंतखाब कोर्मुत आज तो गोडनिकिस यूनिटस नाव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अस पढ़ो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो गोड पढ़ो यह पैराग्राफ पत वो अत मज क्या माने वन तो तमे हिसाब पको ब्रो तो तेल करो शुरू The Indian Constitution. In this chapter, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. As the name suggests, this is a game that involves the players' feet according to the rules of football. If the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered as foul. So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. Each of these rules help us define the game and help us distinguish one game from another. As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game. Like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of societies. In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form. A written document in which we find such rules is called a constitution. We have looked at the Indian Constitution in class 6th and 7th in our social and political life textbooks. Have you ever wondered why we need a constitution, or been curious about how the constitution got written or who wrote it? In this chapter, we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution. Each of these features is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be the focus of different chapters in this book. Title बच्चों तोह वोनमुत मे परस तो यहस कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या तो गोड वनमो बह कॉन्स्टिट्यूशन गो क्या. Constitution is the supreme law of the land in which a country is governed. अगर बह तुह कशर पे समझामो, कॉन्स्टिट्यूशन बुक यथ मज कानून हज बुक प्रत कुन खतर कानून सैनिस मुल्कस मज तो अमी कानून अमी नज़म ज़बत अमी सतन चलो सानि मुल्क नज़म ज़बत. तो यह करा आज कत द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अत गोडनिकस पैराग्राफस मज कि मिसाल दित वो मिसाल क्या तमे हिसाब हेको समझित कि कॉन्स्टिट्यूशन गई क्या तो पत वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या. In this chapter we are going to begin with football. अगर ऐसे या चैप्टरस में शुरुआत करो यानी इम शुरुआत करमस फुटबॉल हज तो फुटबॉल अगर ऐसे गिनो तथ मज तह कॉन्स्टिट्यूशन आसा. A game many of you have probably heard of or even played. As the same as the name suggests, this is a game that involves the player's feet. दबा न्यूस से बचो युस यथ मिसाल दित दपा तुह आसो बूजमुत फुटबॉल हुंद नाव या तुह मज जान वारिया फुटबॉल हज मतलब युस तथ मज कह रूल्स एंड रेगुलेशंस आसा दपा युथि सह गेम गिनान सह गिनान खरो सतन. तो एज द नेम सजेस्ट दैट दिस इज अ गेम दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर्स फीट. तुह आसो ये पता कि युस यह गेम गिनान फुटबॉल तथ मज ज्यादा पर इन्वॉल्व गसान प्लेयर हंद खोर. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player, दपा युस तम इन फुटबॉल हुंद रूल यानी कॉन्स्टिट्यूशन अगर हसा बॉल टच कर प्लेयर सुन कंस प्लेयर सुन आर्म तो सह फेवल मानने एक्सेप्ट कमिस युस गोल कीपर आस. Then they are not playing football anymore. तुम हेकन पत गिनित कि अगर फेवल गस तो पत हेकन सह गसान तिज पर कैंसल पत नो शुरुआत करनी. सिमिलरली अदर गेम्स अगर हसा इथे कन वो बाकी गेम चाहे सह हॉकी आसा या क्रिकेट आसा तो प्रत कुन पन पन रूल. अगर हसा रूल नेबर गई तो तेल रोज न तथ मज कॉन्स्टिट्यूशन कहें. तेल बे अम सत रोज गेम मज फर्क दपा क्रिकेटस पन रूल आसा पन कॉन्स्टिट्यूशन आसा तो
Yus hasa football se tach pani constitution asa, hockey se pani constitution asa, as these are fundamental to the game. Game is ki fundamental as asa. We can also call them the constitutive rules of the game. Esh wana timani hasa ki rule asa at games, constitutive rules. Like these games, a society has a constitutive rules that makes it what it is, a differentiate it from other kinds of societies. Daba ethe kanch society mas pan rules and regulations asa. Ye ek society mas ak rule asa, bekis mas byak rule asa. Im se chi differentiate gasa kat society mas di. And in modern countries, this consensus is usually available in written form. A written document in which we find such rules is called a constitution. तब ऐसे कम वुचो है, चाहे क्रिकेट वुचो ना, हॉकी वुचो ना, या फुटबॉल गेम वुचो ना, या कौन सोसाइटी वुचो ना, यत मज ये constitution as rules and regulations asan pat asan written form maz yani ak document as kat banomas to tati chuna constitution so ye constitution rules and regulations that as kan document banomas as written form as amal lakni so constitution. We have looked at the Indian constitution in class 6th and 7th in our social and political life textbooks. बच्चों तो इस पता है कि मैं 6th 7th में पढ़ना मत ऐसे कहीं किताब बोलती हूँ ना कि तो ऐसा social and political life इस textbooks में तब ऐसा तो बोझ मत या पढ़ मत ऐसे या वश मत ऐसा कि मैं पढ़ना मत Indian constitution मत लिखती तय की तो ऐसा तो इस पांच पता थी. Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written? तो ऐसे वन में तो है पता थी मैंने ऐसे क्या चाहिए constitution लेखा ऐसे क्या चाहिए में ज़रूरत पेमा ये क्या is written form में लेखा तो लेखा कुछ ऐस. In this chapter we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian constitution. इस पढ़ा यह lesson में आज जो है तो बे पढ़ो यम खास features Indian constitution में तो मुतल्लिक. Each of these features is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be the focus of different chapters in this book. As part of the Indian Constitution mutalik, the Indian Constitution is सान खतर सटा जरूरी तो अथी मज डेमोक्रेसी ती फॉर्म करने तो पत डेमोक्रेसी ती चला इथे कन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये सैनिस इंडियन सैनिस हिंदुस्तान मज तो अथी मुतलिक पढ़ो तो ये इंशाल्लाह आज गई तो पगह पढ़ो बे